Всем приветики, ребят. У нас стримчик по Хогвартсу наметился. Так сказать. Да ничего в планах, что-то в планах да будет. Надо мы сделать. Что? Что-то, потому что как бы типа да. Okay, what is it, man? Так. Что Хогвартс поворачивает. Не дай бог он крашнул. Что-то. Зря я свернулся. Ладно. Как вопрос? Убрал. Дальше. Иху. Ревелио. Нет. Что-то есть. Есть. Да, вот это фриз. Я так быстренько не фризанет и все. И на этом окончится эта игра моя. Эх, Александр, давай быстрее. Ой, Давай. can you help me? Не, давай сам. Хочу тебе помогать. Я далеко бежать, кстати, что-то я не глянул. 45 метров и вниз. Ладно, наверное, быстро уже скоро добежим. Так, сюда. Вот. Надо было просто телепортироваться. Ревелио. За эту страницу. О, ну. Получается, почилим. Ну, привет, дорогой. Да я тут и так. Вот мне тут сюда. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Это типа тайный проход? Нет. Каменный чат уже не открывается, только палочка. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met.
I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Всё, Revelio. вроде всё. I think I've seen ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. Надо To be fair, ебашить. I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Ебашить. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Ringo. Very well. Very well. Погнали. Конфринго. А чё хрен вы говоришь такое? You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Да, Incendio. я понял. Он не поджигает, он больше взрыв. Кто сломал? Nice work. How's it feel? И It's a поджигает. tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. 30 Себастьян, ну. Я тут отходил немножко. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him Чё, too. отпиздил? Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is.
as I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. Oh. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What's that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. When you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Было бы классно, если была бы русская локализация. Не только субтитры, а прямо слова. Вот это было просто... I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Палочка красненькая. Что? Кому удерживать? Я не понимаю. Где? Плащ подлетел. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Пошел нахуй. Так, вопросик. Что у нас по заданию? Пора. Revelio. А тут что-то горит. Будто снизу. Доп задание. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Ну ладно, погнали к тебе, дорогой. Погнали. Это там тусить. Тайник. Прикольно. Ничего страшного. Тяу. Дорогой, давай быстрее. I would like to teach Ох ты. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me. Revelio.
был. Опа. Что за суета тут? Что тут за суета? Что это означает? Что ты такое? Пони. Вопроса. Пони. Кто-нибудь помогите, как рассекречивать эту штуку? Мне очень интересно. «12». Смотри. Да, их тут 12. Ага. Допустим, 4. Это 2. Того надо 6. Да, допустим. То есть это он того. О, есть знак вопроса. Есть двойной знак вопроса. Мне интересно. Здесь есть другие? Походу нет. 0, 3. Тут 2. Это паук вот этот. Который здесь. Если я все правильно понял, что это типа сложение. Понято 2, тут 4. Того надо 6. То есть он ту фигню. Нет, я явно что-то не понимаю. Была бы хоть какая-нибудь подсказка здесь. Вот хоть какая-нибудь. Я здесь могу что сделать? Или что? Четверка это... Пустим 4. 4 это змею кому-то. Это, да? А тут 3. Тут будет. Как? Это интересно. Конь это 2. А знаки вопроса это... Ага. 3, ну. 4, 5, 6, 8, 9. Их 10. Их тут 10. Я все еще более запутан. 4. Блин. Сколько? Блин. Ладно, пофиг. Ладно, пофиг. Ладно. Да, реально интересно, как вот это разгадывать-то. Я тут вроде все залутал. Вот ты тут. Привет, дорогой. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too.
But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Опять хуйня Oh, and we'll need to bring the какая-то, book. да блять. Да сука, ёбаный ёброс. Как какать? Помогите. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. Где? And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Да, мужик. Да. Охренительно большое. Как тут это того самого, да? This looks promising. Давай. Клади, посмотрим, что получится. Еще чего, они уже без книги остались. Это типа звезды? Или что? Ему не разлетаться. А, звезды, понятно. Пошел я в одно место, ну пошел я. Мэр. Пошел я. There's Hogsmeade. Что ты тут And видишь? over here, the Forbidden Forest. And, of course, Я вижу. Hogwarts. It's magnificent. Какая-то в своем своей книге-то вижу. Подскажите мне полезность этой комнаты. If only you were here to see this. Чего? Что там? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands.
They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Ладно. Дайте мне. Ну, алло. Перетолкну. А, толкну. Надо я ма. Ладно. You can't imagine. It's time you learn places. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But Really? first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. А вот это, блядь, надо по... Там заклинания еще новые, и я не против копировать их. Так, говори, куда идти, дорогая. Я приду. Насколько быстро надо, я приду. Задание. Давай. Покажи мне. И пульса. Заклинать. Так ли делим споры. О, лов невоздушных шары на станции Хогсмит. Воздушные шары вокруг поля для крича. И тишь, пса, тишь. О, смотри, что есть. Пока не знаю. Ладно, не помню. Ладно. Обратно, верно? Шикарно. Молодой сосны. Денюжка. И... Блин, да я сейчас это, а того самого как. Она меня так, я так понимаю, он меня отвел куда-то. Вот это. Копировать. Чё? Около долины. Блин, да тут еще и ползаться можно. Идем-ка. Пойдем.
телепортнем. Я думаю, будет чем. Выберемся с Хогвартса, улетим. Нафиг, на. Сразу. Хогвартс. И с Хогвартса. С Хогвартса. Вы чё? Так. Давай. Загрузи. Покажи, как ты можешь. А ты не можешь. И... Аним. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Мне. Классно идти. Том. Торопишься. Да. Очень не... А чё ты фризишь, игра? Ну ёп. Да, фриз. Они нам нафиг не нужны. Так, когда я могу эту использовать? Хочу сейчас. Сейчас хоть. Вот дайте. Опять. Спасибо. Блять, а ну что за херня-то началась игра? Болтаться. А около земли тоска. Ой, как много вражины тут. Нихера себе. Нихера себе тут врагов-то. Туда как-то прям от дохера. Опять фриз, да ёбаный. Что началось-то игра? Такое чувство... Я не туда лечу, вот что не так. Ой, дурак я. Куда это я летел, мне интересно. Башню вот надо. Я ж поставил метку на задание. Иван. Боже мой. Срежу. Это что сейчас было? Ё-моё, ладно. I know what that means. Merlin trial. Эти шары, что ли, сбить надо? Как вас лопнуть? Ладно. Допустим. Допустим. Не, эти же.
Hogsmeade, here I come. Хогсмит, здравствуй. Друг любезный. Сейчас надо. Ну, привет. Так, окей, я здесь. Сейчас метка. И здесь воздушный шар выполнить. Вот эти, что ли? Чем их должен лопнуть? А чем я их должен лопнуть? No, I swear I won't be wasting your time, and I'm great. Revelio. Станция Хог. What do I want with a niffler? He's sharp. Stole from me, he did. Robbed by a niffler. That's what I'm saying. He's a natural, worth his weight in galleons. Go on then, show him to me. Ну, пока типа идти поищем, да. Идем. Could it Задание be Мэра. a Merlin trial? Окей. Правда, тут ничего не вижу. Ну, в общем. Это что? Что тут можно? Ладно. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Не Got yourself спрашивай. lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Молодец. Now, Покажи, что for у тебя someone like есть. yourself who is also prone to wander, Мне его знаешь I сколько? Не cannot спрашивай. understate the importance of keeping some запас. Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Ты Something подаешь to отвары consider. всякие разные. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? У тебя есть. See if there's something you need. Мётлый. И тишь, пса, тишь. Дурус, Трагора, Максима. А может рецептик там... I shall hope to do business with you again. Ё. 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 Вон чё. Ладно. Надеюсь, там сам That's себя been не a раздел. pleasure. Он хуже, а, слышь, продаем. Думать-то. Правда, давно не виделись. See if there's something you need. Я подам еще. Это я пока, наверное, это я пока еще не разблокировал. Валяется. Блин, 5000. That's been a pleasure. Окей, ладно. Incendio. А, это испытание Мерлина наш. Confringo. Ё-моё, а. Меня... Revelio.
Incendio. Confringo. The Aaron has his belongings. А, типа на время? Где последний? Not so tricky after all, Merlin. Ну, хоть испытание Мерлина прошел по случайности. Нормас. Фармим по максимуму. Уму. Окей, ладно. Допустим. Да, прям по железной дороге. Вот тут прям куда меня бьет, туда я пришел. Вот прям сюда. Ну вот, да. Revelio. Он здесь показывает шары. Как мне их хлопнуть? Чем? Я даже нечем у них таким стрельнуть мощным, чтобы он мог. Нет. Да ему насрать. На что тебе не будет насрать? Lumos. Как? Ни с чему. Ничего. Slow down. Да и так тихий. А! Ок. Вперед! Где еще? А я больше-то и не вижу. Что-то как-то, да? Пропали? Черти. Revelio. Ты что такое? Ну вот, увидел. Ну, что их искать такое себе решение? Но не самый умный поступок, как искать ночью. Да ладно. Бывает волны. И еще воздушный шарик. Мышкой не могу свободно вращать. Revelio. 4 из 5. И 5. И черт 5 такой, а? Засел собака. О, здорово. Это тебя искал. Там в поле. Да как бы окей, ладно. Я видел, тут детская шахта была. Я сходил. Тут вход. Вижу. Отпусти, не разгоняйся. Leviosa. Revelio. Leviosa. Тут надо притащить сюда. Наверное. Или нет. Или да. Пойдем со мной, сладенький. Идешь? Идешь.
Идем, да. Молодец. Походочка. Назад-то какая крутая у нас стала. Чё ты? Чё? Ничего, нормально вообще. Поднимайся. This could prove dangerous if I'm not careful. Lumos. А поэтому просто пойдем под люмос. Revelio. Lumos. А в принципе бояться-то уже ничего. И ты так в край. Revelio. Реально все. Ну ладно. Больно, да? Ну так-то надо было. Готовить с ней. Хорошо. Ага, опять спина. Ну, не знаю, вот тут близко. Или... Чувствую, будто вода там кипит, блядь, что-то мне бурлит. Что там курили? Здравствуй, попа Новый год. Во что это я врезался? Да, конечно. Первый пошел. Второй я вот здесь вот увидел. Тормозит. И все. Минус камера не заверх-вниз вертеть вот типа. Что за бред? И брать ему. Видел? Это будет 4-й и где-то еще 5-й. Он тут если не... А, вот он. Последний. Brilliant. Там куда? Мы погнали, уж все выполнено. Путайте. Могу. Это фриз называется. О, бог ты моя. Вот, весь молодец. Блин, так-то прикольно всякую штуку. Что видеть? Поручай комнату сгонять. Смотреть. How did you get on with those tasks? Привет, дорогая моя. А тут замок. Ну, что ты же видишь? Понятно, короче. Чела послали. Это Уизли, что ты и писал фанат, что ли? По-любому фанат. А что тут? А что? А как? А зачем? Ладно, надеюсь, что показалось. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process. Да, нифига. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Yes. Замораживаю. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Больно. Bring it out into the world. Glacius! There you go. Catching them quickly. Классная вещь, спасибо. Когда я научусь замки узнал? Revelio.
Это стоит. Я думаю, так будет самый оптимальный путь, что разблокируем точку зрения, потом еще сходим там. Покупаем противников, их там, судя по всему, много разных, да. И уровень у них большой. Вот. Раз потренироваться. Да, да и пусть. Скорее всего. Да и ладно. Не привыкать. Revelio. Confringo. Lumos. Вспомнил. Я знаю. Harry Potter легендар. А чё у вас так? Их тут. Понимаешь, что? Тут. Ладно, хорошо. Боже мой. You took Nora Treadwell from us. How nice to see you, my young. Accio. Confringo. Levioso. А вот он думал, все. Accio. Ихти. Confringo. Dare slay one of my own. Levioso. You will fall. Clever. Accio. Glacius. Confringo. Levioso. Здесь у нас. Кто в КС играет? I see you. Accio. Confringo. Confringo. Glacius. Accio. Not so tough now, are ya? Tiger. Reductor. Confringo. What are you up to now? Accio. Reductor. Let's go, people, man. Bring us. You'll feel that tomorrow. Confringo. Levioso. Potato! Reducto! Confringo! Potato. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Мне было интересно проверить.
сижу. Не, ну не подходит. Нет. Скины. Обалдеть. Побольше. Без проблем. Пусть. Здрасте. Вот это всё. Можно? The castle must have been quite stately in its time. Revelio. Lumos. Reparo. Levioso. Accio. Glacius. Confringo. Revelio. Паркурить надо. Реально пропаркурить, охренеть. Ладно. Я пройду это испытание. Дальнюю и более высокую допрыгиваю на изи. А на ближайший не могу. Казалось бы, самое простое. Не в моем случае. Зачем вам много нажать? Меня никто не... Назад его дальше, что больше ходить, а начинаем больше не ничего. Merlin himself would be proud. Яху! 4 из 8. Я так-то не против разблокировать больше не так, чтобы я могу больше лутаться, потом больше продавать и... Вау! А без кем? Золотушка. Серьезно? Серьезно? Handy resource indeed, your field. Over here. Я профессор. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more.
Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. I believe you are ready to learn. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Well, this might be the... Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Хорошо. Petrificus Totalis. Well done. Revelio. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Hello? Not ready to fight. I won't bet. Rather up wise coming. Let's get it. You were postponing me inevitable. No! I will make Ай-яй-яй-яй-яй. I won't rest. Revelio. Ничего. Лутаться я всегда. Даже хлебник. Я такой. Тут серьезно, здесь типа ничего нет. Где? Называется сам пелишь, пока болтаете все. Андрей стелс. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Yes. Come here, you. Easily died. Accio. А, ты сдох. Болтаемся. Accio. Вот ты прям нужно охоту. I won't rest. Accio. Прольется кровь. Revelio. Many goblins That's have so always been interesting. antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. It's more than mere coincidence. Такие that we посерьезнее, encountered- пиздец посерьезнее. Dead inside, да. Looks like we found the entrance. Пойдем. It's locked. Фриз.
Вот мне лучше заклинанием, чтобы замки An взломал. unlocking charm. Lumos. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Это правильно, говорю. Надо бы. Revelio. Тут что-то надо исследовать. Процесс. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Это так, ну, день. Сбил мне то Андрей, ну капец. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. О, мужик. Revelio. Давай. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. Здесь это ненадолго. Первый уже страшно. Хилки вроде есть. Если что, пойдем крафтить. Дают моя попа, что тут надо. Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Must have done something. Best have a look around. Лицо. Accio. Я думал, надо протащить в центр. Давайте. Он намекает на то, что... Думаешь, мне золото. Ладно. Я же думал, что что-то не так идет. Чувствует мою... Большой контраст.
Не знаю, с чего. Расширить арчинг. Я буду. Да, стату. All traces of ancient magic. Something must be different. Лабиринты. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Levioso. Accio. Confringo. Glacier. Levioso. Accio. Хорошо. Куда может? Ты. These look familiar. Accio. Это где-то видел. Revelio. Форма в клетку, а теперь цвет. Accio. Или что-то я понимаю. More statues. Давай сразу одну. Практически. Терю. Что тебя, ты так не учили, что ли? Да. Да норм? Confringo. Glaciers. Так-ка. Вот так. Accio. Так, у тебя ничего не работает, это вопрос. Надо вовремя. Confringo. Огонь тебя не поджигает, так. Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Легко. Да, But легко. where? Дорогая моя, иди сюда. Нужна как никогда. Ёлы-палы. Побежали. По-другому. Ага. Пойдем. Да падаешь. Понятно. Это. Видимо, нам. Где я?
Seems I ought to explore this archway from both sides. А, типа я могу еще сюда вот. Accio! Или я могу ее здесь бросить? Нет. Должна быть. Accio! Надо заморозить их. Иначе. Есть. I'll never get used to these floors. Туплю к такому полу. Так-то страшно. О, боже мой. Ладно. Accio! Я вас слышал. Это капец как мы. Почему? Надо сражаться, надо с ним никто не объяснить. Давай, Тут не молодец. Ну-ка, соединимся. Отвалил еще один. Было неприятно, больно, досадно. Что будет, если он на меня... Ну-ка. Нормас. Мы задолбали. Сейчас умру опять скоро. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Ух. Revelio. Бля, как же их до хера. Сейчас я их не умножу, как их надо добить. А и куда их так много-то? Как это? Там, конечно, заманчиво. 20. Что я не хочу. А это точно безопасно? Лучше вытащить.
То есть понял, пиво. Ну явно, явно. Ехали. Юху. Now to see what's changed on each side of this archway. Ты дебил. О май гад. Как я нахуй, как его не юбнули моего персонажа, бля, он такой тупой. Давай, что на этот раз? Кто меня на этот раз юбнет? Желательно кирпичом. Спасибо, спасибо. Ты их потратил больше? Да ладно. Кого это волнует? Revelio. Сюда. Тут. Опять. Don't like the look of this. Меню коллекции. Давай посмотрим. Меню коллекции. Где? Коллекции. Колдовство. Драки. Допустим, против меня сейчас напал кто? Типа вот таких. То есть заклинание эпилиар. Экспелиармус. Как это? Ох, меня сейчас ёбнут. Это два. Это в глубине. Экспелиармус. У меня же нет экспелиармуса. Добрый. Я либо тупой, либо что я пропустил в этой жизни. А, ну может быть вот это? Да, такой, давай. Ёбни меня кирпичом, давай. А им насрать на протейта, кстати. Вот факт. А, я не отошел, ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак. А, так я же могу. А вроде меньше стало. Так-то лучше жить. А что, я просто такой. Ладно, где? Отойди, здоровичек, ты мне мешаешь. А, ты еще жив? Жив целый орел? Мужик, давай на покой. Тоже. Да, я не залутал темную древнюю магию, блин, ну ладно. Блин, дец, блин.
Капста. Давай не так агрессивно. На получка немножко развездюлей. Думаю, так тебе не особо сильно понравится. Малость потно было. Да, в натуре. Another pensive. То, что мне даете золото. Нет, блин. Хуже того, что. Ой, ты пец, блин. Уп, да нырнул. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Конечно, остального делаете. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take.
Ой, тоже, блядь. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ничего. Another memory. Now to find a way out of here. Круто, да. More crystallized stone. That must be the way back. Всяких разных. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Меня сейчас так ебали. Я не впервые. Ну да, да. Ты поспоришь. Ладно, ладно. Окей, бывает. Потом будет сходить. После продажи. Можно побегать по продавцам, поискать, вдруг кто-нибудь метод продает. Круто. Или туда что-нибудь там станет. Ай, ну давай, да. Перед вами. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world?
aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Грузится. Без. Осень. Да ну нафиг. Тут еще смена времен года есть. Охуй. Смена времен года есть. Я сейчас осень начал. У меня сейчас плащ. В текстурках забагался. Ну тяжело. Насчет на почту лучше. Привет, сохрани, пожалуйста. Хуже. Что хуже? Надо хуже. Лучше, но недоступно. О, с 19-го. 19 у нас 18, почти 19, нормально. Опять. Это... Угу. Арестом. Ладно. И просто ищется нового противника для игры в поле призыватель. Давай, появился. Артефакт зум. Древний с парящими. Ну что, я думаю, на этом стримчик сегодня заканчивается. Наверное, да? Почта. Поэтому... Твою мать. Обновление для метлы. Ой, потом узнаем. Сейчас мы сохранимся. И, наверное, все. Хранить игру. Вот это. Вот. Все. Пока. Плохо. Продуктивный день был. Не знаю, когда будет следующий. Да, ну, наверное, скоро. Потому что мне понравилось. Хочется в нее играть. Вот.